யூஸ் பண்ணுவோம். ம். ஓகே. அடுத்து வந்து நம்ம டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த இது லாஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகே. ஓகே. அடுத்து மை கர்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு மை பி டாட் கர்சர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லைன்ல வந்து ஒரு கெஃபே மெனுன்ற ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். இந்த கெஃபே ஆப் டேட்டா பேஸில் அதில் வந்து மெனு நேம் ப்ரைஸ் ஸ்டாக்கு சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம கெஃபே ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன தேவையோ என்னென்ன இருந்ததோ அதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க. வெரி குட். டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு காலமாக ஆட் பண்ணிட்டேன். டேட்டா வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் மேம் இந்த இதில். வடை, டீ, காஃபி, அதோட ப்ரைஸ், ப்ராஃபிட் அந்த இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்னு ஒரு வேரியபிளில் வந்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் ஃபெச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேம். இந்த ஃபெச் ஆல் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து இந்த ரிசல்ட்டில் அசைன் ஆயிரும் போட்டுருந்தாங்க. ஓகே. அடுத்து வந்து ஒரு ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அதில் வந்து ஒரு 10 கஸ்டமர்கிட்ட இன்புட் வாங்குறதுக்காக ஒரு ரேஞ்ச் வந்து 1,11 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் வந்து இன்புட்டாக வாங்குறேன் மேம் யூசர்கிட்ட. அவங்க இன்புட் கொடுக்கறத வந்து நான் இப்போ 1 வடை 2 காஃபின்னு இன்புட் கொடுப்பாங்க மேம். அந்த 1 வடை 1 வந்து குவான்டிட்டிலையும் வடையை வந்து ஐட்டம்ஸ்லையும் ஸ்டோர் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, குட். ஐ திங்க் இது வந்து நீங்க எல்லாரும் அந்த கெஃபே ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது அதை பண்ணீங்க கரெக்டா? பார்சிங்லாம். திருப்ப வந்து ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபெச் ஆல், இது திருப்பி ஃபெச் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சாரி மேம், அது இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு வாட்டி பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஓகே, புரியுது. அப்புறம் எடுக்க மறந்துட்டேன். அடுத்து வந்து இங்க ஐட்டம்ஸ்ல வந்து இப்போ 2 வடை 3 காஃபி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2-3 ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் மேம். அதனால எல்லா ஐட்டம் பாஸ் பண்றதுக்காக இந்த அவுட்டர் ஃபார் லூப் போட்டுருக்கேன். அடுத்து வந்து இந்த இன்னர் ஃபார் லூப் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ்ல இருந்து ஃபெச் பண்ண டேட்டாவை பாஸ் பண்றதா போட்டிருக்கேன். இப்போ ஃபார் ரோ இன் ரிசல்ட்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் வந்துடும். இந்த வடை 10, 50, 04 இது எல்லாமே இந்த ரோன்ற வேரியபிள்ல ஒரு லிஸ்டா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஐட்டம்ல இருக்க ஐட்டம் நேமும் ரோ ஆஃப் 0னா நமக்கு தெரியும் மேம், மெனுவோட நேம் தான் ரோ ஆஃப் 0ன்னு. அதனால ஐட்டமையும் அதையும் செக் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அடுத்து வந்து எனக்குள்ள வந்து அந்த குவான்டிட்டி வந்து நம்ம 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 மெனுவோட குவான்டிட்டியோட கம்மியா இருக்கான்னு இந்த இதில் செக் பண்ணியிருக்கேன். நீ என்ன பண்ற, ஒரு ரூபா மறுபடியும் நீ சர்ச் பண்ற ஐட்டம் இட்லி வடை காஃபி இது மாதிரி பண்ணாம மாணிக்கம், உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இதுலயே வந்து வடை டீ காஃபின்னு நீங்க நேம் கொடுத்துருக்கீங்க தானே டேட்டா பேஸ்ல? எஸ் மேம். ரைட். நீங்க ஏன் வந்து அந்த ஃபார் லூப்க்குள்ள ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ் உங்க ஐட்டம் அந்த அந்த உங்களுடைய அந்த ஐட்டம் நேம் வந்து எதுல இருக்கு? ஐட்டம் ரோ ஐட்டம்ன்றது தான் உங்களுடைய ஐட்டம் கரெக்டா? எஸ் மேம். ரைட். இப்போ நீங்க இது அப்படியே வந்து நீங்க வந்து காப்பி பண்ணுங்க. முதல்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். லெட் மீ see how it makes sense. நீங்க என்ன பண்றீங்க, மறுபடியும் அந்த ரோ எங்க இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. அது பார்க்கவே வேண்டாமே உங்களால, உங்களுக்கு செலக்ட்னாலே அது வந்துரும் தானே உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ லைன் 34ல இருந்து லைன் 53 வரைக்கும் காப்பி பண்ணி, ஓகே நீங்க வந்து அந்த ஒரு லைன் 34 to 53 கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை பேஸ்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு வாட்டி. நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். 34ல இருந்து 53 வரைக்கும் மேல்தெல்லாம் அன்கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த 34க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் அன்கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அது வேணும் நமக்கு. 27 to 32 கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதை அன்கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. இப்போ அந்த ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ் எழுதுங்க. ரைட் தட். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ் பண்ணா என்ன வரும்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் என்னவோ அதுல லூப் பண்றீங்க. எத்தனை ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா?
சோ இப்போ நீங்க இதுக்குள்ள நீங்க வந்து ரோ மறுபடியும் ரிசல்ட்ட சர்ச் பண்ணாம my cursor டாட் எக்ஸிக்யூட் போடுங்க. செலக்ட் குவான்டிட்டி ஃப்ரம், உங்களுக்கு குவான்டிட்டி தானே வேணும், உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேணும் தானே, குவான்டிட்டி தானே செக் பண்றீங்க. சோ செலக்ட் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் cafe menu where item equal to உங்க கொடுத்திருக்கிற ஐட்டம் போடலாம் தானே. Can you repeat, miss? Select quantity from cafe underscore menu where menu underscore name equal to, இங்க கீழே உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க, menu underscore name equal to item, அது போடுங்க. லைன் 45ல பண்ணிருக்கீங்கல்ல அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட். சோ இப்போ நீங்க இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து 1 வடான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த கர்சர் குவான்டிட்டில வந்து வடையோட குவான்டிட்டி அங்க டைப்போ பண்ணிருக்கீங்க. குவான்டிட்டி வந்து குவான்டிட்டி ஒரு டி போயிடுச்சு, குவான்டிட்டின்னு போட்டிருக்கீங்க. குவான்டிட்டி டைப் பண்ணுங்க கரெக்டா. ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, அந்த வடையோட குவான்டிட்டி இருக்கிற குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணவத பெருசா இருக்கான்னு பாக்குறீங்க. கரெக்டா? சோ இப்ப நீங்க வந்து அந்த எதுக்கு நீங்க மறுபடியும் ஒரு ரோவா போய் பார்க்கணும், உங்களுக்கு வேண்டிய ரோவை நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல. புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது. சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த கர்சர்ல வர அந்த ஆன்சர் ரைட், லைக் அதை வந்து நீங்க முதல்ல அசைன் பண்ணிக்கணும், செலக்ட் பண்ணது. கரெக்ட்? நீங்க வெறுமனே போட்டேன்னா இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணேன்னா நம்ம யூசர் வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இல்லாத ஐட்டம் ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது நீ ஆல்ரெடி அங்க செக் பண்ணிட்டல, வடை டீ காஃபி தானே நீ போட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஆல்ல லைன் 29ல. சோ நீ அதையும் இங்க ஹேண்டில் பண்ணலாமே. இவங்க அவங்க கொடுக்காத ஐட்டம் கொடுத்தாங்கன்னா உனக்கு வந்து 0 ரோஸ் வரும். கரெக்டா? அத கூட நீ சர்ச் பண்ணிக்கலாம்ல, ஐட்டம் நாட் ஃபவுண்ட்னு. புரியுதா நான் சொல்றது? ஐட்டமே அங்க இல்லன்னா நீ அது கூட பண்ணலாம் தானே. நீ சர்ச், நீ அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உனக்கு ரோஸே வராது தானே. ஆமா மேம். அதையும் நீ பாத்துக்கலாம்ல. ஓகே இந்த ரோ இல்ல அப்படின்னு கூட நீ பார்க்கலாம். புரியுதா நான் சொல்றது? சோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ த்ரூ த அரே அகைன். நீ பண்ணது கரெக்ட் தான், நான் தப்புன்னு சொல்லல. பட் வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் யூ ஆர் unnecessarily looping through every item. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அவங்க காஃபி ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா நீ முதல்ல என்ன பண்ணுவ, லைன் 39ல வடை ரோ பார்ப்ப, அப்புறம் டீ ரோ பார்ப்ப, அப்புறம் காஃபி ரோ பார்ப்ப. கரெக்டா? எஸ் மேம். ஒரு ஐட்டமுக்கும் நீ எல்லா ரோஸையும் திருப்பி திருப்பி நீ பார்ஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்க, தேவையில்லைல்ல. சோ நீங்க உனக்கு குவான்டிட்டி வந்த உடனே அந்த குவான்டிட்டியை நீ பார்த்துட்டு, குவான்டிட்டி இருந்ததுன்னா நீ வந்து கொடுக்க போற, இல்லைன்னா நாட் இனஃப்னு கொடுக்க போற. ரைட்? அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து அந்த ஐட்டம் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன்ல, அது நீ அப்படியே மறுபடியும் இன்னொரு my cursor டாட் எக்ஸிக்யூட்ல அப்டேட் பண்ணிடலாம்ல. உங்ககிட்ட ஐட்டம் இருக்கு, உங்ககிட்ட குவான்டிட்டி இருக்கு. ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூஸ் த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு அப்டேட் அண்ட் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு செலக்ட் த எக்ஸாக்ட் ரோ யூ வாண்ட். So think about it. I'm just giving you an advice that you don't have to do 2 for loops. Okay, next time try that. Okay, so you can comment that and uncomment your code and walk through your code to everyone, because யாருமே வேற எதுவும் பண்ணல இல்ல. So அதனால இது சும்மா வெச்சுக்கோ in the whatever I have taught you, but make sure you try that out. Okay? Sure. So இப்போதைக்கு நீ பண்ணிருக்கிறத வந்து go through the code from line 38. So that everybody can see what you have done. ரோ 0ல வந்து ரோ ஆஃப் 0ல வந்து மெனு நேம் இருக்கும் மேம். அந்த மெனு நேமும் ஐட்டமும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறேன். அப்புறம் அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஏற்கனவே இருக்க குவான்டிட்டியோட கம்மியா இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இருந்துச்சுன்னா உள்ள இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்க கோட்.
இப்போ நியூ ஸ்டாக்னு ஒரு வேரியபிள் எடுத்து ரோ ஆஃப் 2ல வந்து அந்த மெனு ஐட்டமோட ப்ரெசன்ட் ஸ்டாக் இருக்குமா, அந்த ஸ்டாக்கோட இப்போ கொடுத்துருக்க குவான்டிட்டியை வந்து மைனஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி சேல்ஸ்ல வந்து இந்த கொடுத்துருக்க குவான்டிட்டியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த தனியா பண்ற why can't you do stock is equal to stock minus அந்த குவான்டிட்டி நீ டைரக்டா லைன் 49ல பண்ணிடலாம் தானே? ரோ ஆஃப் 2 மைனஸ் ஈக்குவல் அந்த சொல்றீங்களா மேம்? நீ அப்டேட்ல நீ என்ன பண்ற, முதல்ல நீ நியூ ஸ்டாக் எவ்வளவு, நியூ சேல்ஸ் எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு போடுறல. உன்னுடைய ஷேரிங் போயிடுச்சு. I don't know, maybe you have a problem. We can't see your screen anymore. So இப்போ ஐ திங்க் லலிதா, கஸ்தூரி நீங்களாம் இப்போ ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணீங்களா? நீங்க யாராவது கெஃபே ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணீங்களா டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணி? லேட்டா ஜாயின் பண்ணவங்க. மீனா ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஓகே. I think Manikam is having some trouble sharing the screen. நீங்க வேற யாராவது பண்ணிருந்தீங்கன்னா can you share your screen? Ma'am, I can share ma'am, but I didn't calculate the profit. Okay, no problem. Go ahead and share. மத்தவங்க யாருமே டேட்டாபேஸ் பண்ண கூட இல்லைன்னு சொன்னாங்க. So நீங்க பண்ணிருக்கிறது definitely is better than others. So go ahead and share. Visible ma'am? Visible. Ma'am, first I have written for the connection ma'am. Rejects, I have imported rejects. And for the SQL connector, I have written all those things ma'am. Here I have written, I have select star from menu items to display the table. I have taken the dictionary menu items where we used in the cafe program. So I have menu items. Here I have written a query to insert ma'am. So every time it will execute ma'am. So for item in menu items, I have written query as insert into menu items, name, quantity, selling price, profit, item sold. Where value is equal to, I have written like this and value is equal to item of name, quantity, selling price, profit and இதுதான் நான் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த பிகினிங். how can you insert multiple rows? So நீங்க பண்ணிருக்கீங்க multiple rows இங்க. Okay. I execute of query comma values. So I have printed this ma'am. Next one the same ma'am I have taken from the cafe program. Order count is 0. I have set as maximum order count as 2 ma'am. I am using order count is less than maximum order count. Getting the input. உங்களுக்கு நான் இன்னொரு ஒரு இது ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன், ரைட்? யூ கேன் டூ லைக் திஸ். நீங்க வந்து இங்க லூப் போட்டிருக்கீங்கல்ல ஃபார் ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அதுக்கு பதிலா I'll show you how to do this. நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கோட் போடுறேன், நீங்க பாருங்க. Just look at the code and see if it makes sense. அது வேணா காப்பி பண்ணிக்கோங்க என்ன நீங்க, so that we can show everybody how you have to do it. அதாவது நீங்க டேட்டாவை வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டுக்கிறீங்க. ஓகேவா? இப்ப நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்கல்ல 3 ரோஸையும் சேர்த்து நீங்க ஒரு ஃபார் லூப்ல போட்டு இன்சர்ட் பண்ணீங்க, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். சோ இங்க அந்த கோட காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அத சும்மா காப்பி பண்ணா. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா what am I have done? நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What have I done? Data வந்து we have written what this menu items written as data ma'am. Statement வந்து insert into table name where this one is ID, name, color, cost, city, values of report. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன போட்டுருக்கேன்? dot execute many of this statement comma this data. புரிஞ்சுதா? இது வந்து you can also try this. Okay, இப்போ நீங்க வேணா அத கமெண்ட் பண்ணி அங்க வெச்சுக்கோங்க, நீங்க அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாரும், right? So what execute many will do is it knows that you are trying to execute many rows. நீங்க இங்க லூப் போட்டுருக்கீங்கல, அந்த லூப் எல்லாம் போட வேண்டாம், புரியுதா? Okay, right? So you can just insert 10 ரோவோ 20 ரோவோ எவ்வளவு இருந்தாலும் அந்த லிஸ்ட்ல போட்டு வெச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரே ஷாட்ல you can insert it.
Actually, ma'am, இங்க வந்து I have used here the list இல்ல ma'am. Oh, I'm sorry, ma'am. Shall I continue, ma'am? Yeah, you can continue, but I just want to pause and tell everybody. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அந்த execute many? Any questions on execute many? யாருக்குமே ஒண்ணுமே questions இல்லைன்னா I'm going to now put somebody on spot. Okay, let me try. Okay, Hari Krishna, what do you think that happened there in the code that I just sent? Can you explain? Execute many, ma'am. Ma'am, மேல டேட்டான்ற ஒரு அரேல அந்த மல்டிபிள் டேட்டா இருக்கனால so we can அந்த entire array பாஸ் பண்றதுக்கு for I போட்டு we can use for loop. So this command can help it at a time we can insert into 20 rows into a single statement ல பண்ணலாம். Correct. Okay, how about you, Kasturi? Did you understand that statement? Yes ma'am. ஆனா நம்ம அந்த வேல்யூஸ்க்குள்ள percentages யூஸ் பண்ணிருக்கோம்ல மேம். ஆமா, ஸ்ட்ரிங்கா போட்டுருக்கோம். கரெக்ட்? எஸ் மேம், ஸ்ட்ரிங் தான். இப்போ அந்த டேட்டாக்குள்ள இருக்கிற இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா 4ங்கிறது ஐ மீன் இன்டிஜர் தான மேம். அப்போ அந்த ரைட், அது இன்டிஜர் எடுத்துக்கும். அதான அதுக்குள்ள போடும்போது it is going to read that value 4 and it's going to put it as 4. அப்ப இன்டிஜர் ஸ்ட்ரிங் எல்லாத்துக்குமே நம்ம அந்த percentages தான் யூஸ் பண்ணணும். கரெக்ட். Correct. Okay, what else? Anybody else? Execute many புரிஞ்சுதா? So போய் நீங்க வந்து இது கூகுள்ல போய் நீங்க பாருங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து execute தான் பார்த்தோம். What is execute many அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து there will be lot of information about execute many. ஓகேவா? Yes ma'am. Okay. Continue, Lalita. Yes, ma'am. Here I will declare the order count as 0. Maximum order count is equal to 2. I'm using while loop. While my order count is less than maximum order count, I'm getting input from the user, and the quantity from the that is the digit. I'm using regex calculating the quantity, and I'm getting the items. This is for getting the input, ma'am. Actually, quoted items. That is for item in items. That is I'm getting. I need to select my name, quantity, and items. So I'm selecting 3 from the table, ma'am. Where my name is, I'm getting as comma separated. That is in input we need to write as 3 coffee, 1 vada, like that, ma'am. Where I will my output will display as name, vadai, comma quantity, comma items sold, some like that. I want to display like that, ma'am. So that I'm using here for loop for item in items, and I am written query here, ma'am. So I'm executing the query, and here what I have did is I have converting the list of dictionaries, ma'am, so that I can get the value as name, vada, quantity 50. So I have declared list of dictionaries as empty list, and here I have used an for loop. But I have declared as item dictionary as name and the row of 0, quantity row of 1, so that I will get like name, vada, quantity 50, item sold 0, so that I have written this, ma'am. So now I'm appending to my list of dictionaries, ma'am. Okay. So and then this, I will get the result like this, ma'am, here. Okay. நீங்க மறுபடியும் டிக்ஷனரியா கன்வர்ட் பண்ணி நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. Because yes, you print it like that. Okay. It's up to you how you want to do it. Okay. Okay. So next I'm calculating here my quantity, ma'am. So for index, item and enumerator of this list of dictionaries. So if my quantity of index is greater than my list of index and quantity, no stop. Else quantity is equal to, I have to minus. I am subtracting the quantity. So here I'm executing the query, set quantity is equal to quantity, so that I will get my table updated, ma'am. Quantity. So I'm committing this. Likewise, the same I'm calculating for the sold item sold, ma'am. So I'm adding, ma'am, and I'm executing the query to update in the table. So இப்போ ஒரே ஒரு ஆர்டர் தான் எடுத்துப்பீங்களா நீங்க அப்போ? இல்ல மேம், இங்க 2 எடுத்துக்கேன் மேம். ஆர்டர்ஸ் 2 எடுத்துக்கேன் மேம்.
ஆமா. அப்ப நீங்க வந்து அந்த குவான்டிட்டி அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அடுத்த ஆர்டருக்கு மறுபடியும் நீங்க வந்து எப்ப சர்ச் பண்றீங்க? இப்ப நீங்க வந்து 2 வடை ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா, குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிட்டீங்கல்ல. அப்ப ஆமா. 2வது வாட்டி வரும்போது நீங்க வந்து டிக்ஷனரியில உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? மறுபடியும் ஃபெட்ச் பண்றீங்களா? என்ன இது மேம்? சோ இப்ப வந்து அதான் நீங்க இப்போ ஒரு 2 வாட்டி நீங்க பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவருக்கு குடுத்த சேம் காமெண்ட் தான். இப்ப வந்து லெட்ஸ் சே வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கும்போது 5 வடை இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே மேம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து 3 வடை கேக்குறாங்க. ம். அப்ப குவான்டிட்டி நீங்க என்ன பண்றீங்க? அப்டேட் பண்றீங்க. 5 வந்து 2 ஆக்கிடுவீங்க. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ரைட். 2வது ஆர்டர்ல அவங்க மறுபடியும் 3 கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ம். அப்போ அப்போ ஆக்சுவலி 2 வடை தான் மீதி இருக்குல்ல. எஸ் மேம். ரைட். சோ நீங்க அந்த ஒரு ஆர்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் டிக்ஷனரிக்குள்ள இப்ப லேட்டஸ்ட் என்னன்றது நீங்க ஃபெட்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்ல மேம். அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 வந்து ஒத்துக்கும்ல. அது பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா 2 வடை தானே மீதி இருக்கு. இருக்கு. எஸ் மேம். அது புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது? சோ புரியுது. நான் அவருக்கு என்ன சொன்னேன்னா, நீங்களும் அதே தப்பு தான் பண்ணிருக்கீங்க. நான் சொல்றேன், எதுக்கு நீங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணணும்? இப்ப வந்து அவங்க வடைன்னு கேட்டாங்கன்னா, நீங்க டைரக்ட்டா போய் அந்த ஐட்டம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல. From mycursor.execute, select quantity from menu items where item equal to வடான்னு போட்டீங்கன்னா, அது லேட்டஸ்ட் குடுக்க போகுது உங்களுக்கு. கரெக்ட்? ஓகே. அப்ப நீங்க அத வச்சு நீங்க அந்த லைன் 67ல நீங்க பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அந்த செக்க வந்து நீங்க அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்டோட அவுட்புட்ட வச்சு பண்ணணும். ஓ! இங்க அப்படி வந்து ஒரு பண்ணீங்கன்னா அங்க பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க, அப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அது 2 வடை தான் இருக்கும்போது, 2வது ஆர்டர்ல 3 வடை கேட்டா நோ ஸ்டாக்ன்னு சொல்லணும். கரெக்ட்டா? ஓகே மேம். டேபிள் வந்து இங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கணும் இல்ல மேம்? இந்த நீங்க ஃபார்மேட் அப்டேட் பண்ணது கரெக்ட். ஆனா நீங்க query பண்ணாம நீங்க சர்ச் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்க? அந்த டிக்ஷனரியில போட்டு பண்றீங்கல்ல. நீங்க முன்னாடி டிக்ஷனரியில பண்ணத வச்சே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. பண்ணக்கூடாது. You should select again from the table for that item what is the latest quantity. ஓகே. புரியுதா? ஐட்டம் சோல்டோ, குவான்டிட்டியோ, ப்ராஃபிட்டோ நீங்க ப்ராஃபிட் இங்க பண்ணல தட்ஸ் ஓகே. பட் நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்ப டிக்ஷனரியில மெயின்டைன் பண்ணாம உங்களுடைய குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ஐட்டம் சோல்ட் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் இட் இன் அ டேட்டாபேஸ். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். So you have to always search against the database to get the latest value. You understand the mistake, Lalita? எஸ் மேம். Okay, so you have to fix that code to now do it the select statement. So இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? enumerate பண்ணி ஒரு ஐட்டமா உள்ள போய் செக் பண்றீங்கல்ல. பண்ண வேண்டாமே. You don't have to do all of that, right? All you have to do is இப்ப நீங்க கொஞ்சம் மேல போங்க சொல்றேன். Slightly go higher. Okay. So right now நீங்க என்ன பண்றீங்க? Fetch all பண்ணீங்க. உங்களுக்கு டேட்டா எல்லாம் வந்திருக்காங்க. Right? எஸ் மேம். இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நீங்க எதுக்காக இத பண்றீங்க? டிக்ஷனரிக்குள்ள லோட் பண்றதுக்காக. ரைட்? அது கூட நீங்க பண்ணவே வேண்டாம். அவசியமே இல்லையே. ரைட்? உங்ககிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு? ஐட்டம்ஸ்ல ஐட்டம் இருக்கு, குவான்டிட்டில குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ? ஒரு ஐட்டமா போய் லூப் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ். ரைட்? ஆர் ஐ டோன்ட் நோ வேர் யூ ஹேவ் டன் தட் query. ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ் எங்கயோ பண்ணிருப்பீங்க. போங்க. இது ரைட்? இதுக்குள்ள நீங்க வந்து for every item, right, you need to do a select statement now. Select star from menu items where item equal to the item that was ordered. கரெக்ட்டா? அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். என்ன லேட்டஸ்டா என்ன குவான்டிட்டி இருக்கு, ஐட்டம் சோல்ட் இருக்குன்னு வந்துரும் உங்களுக்கு ஆன்சர். அத தான் நீங்க அப்டேட் பண்ணணும். Any questions, Lalita? மேம் இப்போ இந்த நம்ம டிக்ஷனரி இந்த லிஸ்ட கன்வெர்ட் பண்றது இது தேவையே இல்லைங்கிற நானு. சோ இது எல்லாமே இது எதுவுமே தேவையில்லை. லைன் 48ல இருந்தே நீங்க பண்றது டிக்ஷனரியில லோட் பண்றதுக்கு தானே. இதுவே வேண்டாம் மேம். எதுவுமே 48ல இருந்தே வேண்டாம். அந்த query கூட வேண்டாம் உங்களுக்கு. இந்த கொரியும் வேணும் மேம். அந்த query வேணா வச்சு அதான் சொல்றேன். நீங்க ஒரு ஐட்டமா நீங்க பண்ணணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இப்ப வந்து அந்த கோட்டட் ஐட்டம்ஸ் இப்ப லெட்ஸ் சே அவங்க வந்து இட்லி வடை ஆர்டர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த 2 ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க 46th queryல. கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். அது கூட தேவையில்லைல்ல. சோ இன்ஸ்டெட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ அந்த நேம் இன் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. அதுக்கு பதிலா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த நேம் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் இட் ஒரு ஐட்டமா. ஓ ஓகே மேம்.
That name is equal to vada. சோ இப்ப வந்து அந்த லைன் 46க்கு முன்னாடி ஒரு லூப் போடுங்க, ஒரு ஃபார் லூப் போடுங்க. ஃபார் ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ், ரைட்? என்ன பண்றீங்க நீங்க? முதல்ல query பண்ணணும். என்ன query பண்ணணும்? அந்த ஐட்டம்க்கு, அந்த ஜாயின் கோட்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு பதிலா அங்க நேம் ஈக்குவல் டு ஐட்டம், அந்த queryல நேம் இன் வேண்டாம், ஈக்குவல் டு. புரியுதா? ஐட்டம், வடை இல்ல, ஐட்டம், ஐட்டமோட வேல்யூ. சோ இப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் இட்லினா இட்லியோட வேல்யூ வரும், கரெக்டா? Yes ma'am. சோ இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த வேல்யூ வந்ததுக்கு அப்புறமா you have to do that if statement now first. அந்த if statement நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த query பண்ணதுக்கு அப்புறமா execute query பண்ணணும் first, right? You are setting the query, you execute the query and the rows equal to அந்த fetch பண்ண போறீங்க. Okay? இப்போ வர்ற ஆன்சர்ல என்னென்ன வரும் உங்களுக்கு? row 0 will be name, row 1 will be quantity, row 2 will be item sold. Yes ma'am. கரெக்ட்டா? சோ இப்போ நீங்க அந்த row 1 நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணணும். எதோட கம்பேர் பண்ணணும்? குவாண்டிட்டியோட கம்பேர் பண்ணணும். எஸ். சோ உங்க கீழ நீங்க அந்த if ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கீங்க, அதை எடுத்துட்டு வாங்க. குவாண்டிட்டி செக் பண்றீங்கல்ல, அந்த லைன் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இங்க போடணும் நீங்க. பட் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் தி வேரியபிள்ஸ், கரெக்ட்? எஸ் மேம். சோ இப்போ இங்க என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? நீங்க அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுடைய அந்த குவாண்டிட்டி வந்து எங்க இருக்கு? அந்த கிரேட்டர் than லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஸ் இந்த ரைட் சைடு இருக்கு பாருங்க, அத வந்து ரோ 1 ன்னு மாத்திக்கோங்க. அந்த ஹோல் லைன் அந்த அப்படியே டெலீட் பண்ணிடுங்க. டிக்ஷனரியே கிடையாது இப்போ உங்ககிட்ட, ரைட்? இப்போ என்ன எதுல இருக்கு உங்களுடைய வேல்யூ? ரோஸ் ஆஃப் 1ல இருக்கு. அது வேணா பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க, கரெக்டா அது ரோஸ் எங்க இருக்குன்றது பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த செலக்ட் query பண்ணீங்கல்ல, அத வந்து முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி நீங்க டீபக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. இந்த செலக்ட் ஓடியா மேம்? இப்ப பண்ணோம் இல்லையா நம்ம ஐட்டம், அந்த இது ஃபெட்ச் பண்ணீங்கல்ல, அத பாருங்க. இத ரன் பண்ணவா மேம்? யா ரன் பண்ணி பாருங்க. மத்ததெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணனும் நீங்க obviously. எஸ் மேம். அந்த குவாண்டிட்டி ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இல்லையே இப்போ உங்ககிட்ட. யூ ஒன்லி ஹேவ் வாட் யூ ஹேவ் ரைட் நவ. என்ன இருக்கு பாருங்க, அந்த ஐட்டம் இன் ஐட்டம்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? ஐட்டம்ஸ்ல என்ன இருக்கு? குவாண்டிட்டி எங்க இருக்கு? மேல போங்க. வேர் டு யூ கிராப் த குவாண்டிட்டி? குவாண்டிட்டினே போட்டுக்கேன். குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு. அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்கு? சோ நீங்க மேல வெளியில வந்து ஒரு ஐய வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. 0 இண்டெக்ஸ் 0 போடுங்க. 45ல லைன் 45க்கு அப்புறமா ஒரு இண்டெக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க அந்த இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, இண்டெக்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் 0. இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.
அது ஐன்னு மாத்துங்க. அப்போ ஐன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. அப்புறம் ஐய வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் லூப்க்கு. I equal to I plus 1. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யூ வாண்ட் டு யூஸ் த குவான்டிட்டி 0 இல்ல. ஓ, அந்த சின்டாக்ஸ் தப்புன்னு நினைக்கிறேன். வேர் நேம் ஈக்குவல் டு கீழே போங்க. நீங்க எப்படி கொடுத்துருக்கீங்க ஐட்டம்? கீழே வாங்க. அந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல. வேர் நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ், ஓப்பன் பேராந்தசிஸ். மேல போங்க. அப்படிதான் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓப்பன் பேராந்தசிஸ். ஏன் அது வந்து you have to close. parenthesis syntax எப்படி கொடுத்திருக்கீங்க? f கீழே போங்க மறுபடியும். You had a query that is working, right? Scroll down. Quotes try that now. vadai 34.6 வந்துருச்சு தானே அந்த ஆன்சர், right? So இப்போ you know that row 0 is vadai, row 1 of is 34 and row 6 is so இன்னொன்னு வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லாருக்குமே I want to teach. fetch all பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், fetch 1 ன்னு பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் தெரியுமா உங்க யாருக்காவது? Do you know what's the difference between fetch 1 and fetch all? fetch allனா இங்க நம்ம செலக்ட் கொடுத்திருக்க எல்லாமே நமக்கு fetch 1 ன்னா ஒன்னு தான் fetch ஆகும், ஒரு row தான் fetch ஆகும், right? So I'm just letting you know like there is also a syntax called fetch 1. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுல லலிதா என்ன பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு. சோ நீங்க அந்த குவாண்டிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்க print no stock பண்ணி இருந்ததுன்னா okay, enough இருந்ததுன்னா else statementல என்ன பண்ண போறீங்க? You're going to execute an update statement. Yes ma'am. Right? And the update statement வந்து again I was telling also the Manikam is நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, கீழே முதல்ல calculate பண்றீங்கல்ல, கீழே போங்க சொல்றேன். So what have you done here? இங்க வந்து என்ன பண்றீங்க? இந்த அந்த லைன் எடுத்துக்கோங்க, அந்த லைன் 78 எடுத்துக்கோங்க first right now. I'll show you what to do. இப்ப மேல போய் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போடுங்க அங்க எல்ஸ்ல. இந்த 54க்கு அப்புறமா எல்ஸ் போடுங்க ஸ்டேட்மெண்ட். சோ இருந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னா எஸ் இருக்கு, இனஃப் இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ இப்ப அப்டேட் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த அப்டேட் மெனு ஐட்டம்ஸ் செட் குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு, ஓகே இப்ப நான் சொல்றது எழுதுங்க, குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி மைனஸ், இல்ல கீப் இட் தேர், அதை நான் டச் பண்ணாதீங்க, இங்க முன்னாடி போங்க, ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறமா போங்க. அங்க குவான்டிட்டி மைனஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க, just type it, quantity minus rows of 1. புரியுதா? அந்த குவான்டிட்டி எடுத்துருங்க, அந்த parenthesis quantity. So what does this mean? The rows of 1ங்கிறது ஏதோ எரர் வருது. ஓகே, ஏன்னா நீங்க வந்து அங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அது வந்து ஒரு அரே இல்ல, அதனால அது திட்டுது, ரைட்? அது வந்து முதல்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த rows equal to mycursor.fetch all பண்ணிருக்கீங்கல்ல. எஸ் மேம். ரைட்? அது வந்து இப்போ நீங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுச்சு அங்க பாருங்க, ஆன்சர் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுச்சு, ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள அது லிஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுது, ரைட்? சோ அதனால தான் அது திட்டுது. சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூசுவலி, அங்க fetch 1 பண்ணுங்க பார்க்கலாம், fetch allக்கு பதிலா. No, fetch, okay, சரி, fetch 1 அப்படின்னு நானு fetch 1 syntax fetch 1. fetch 1 மேம்.
அந்த 1 எடுத்துருங்க உள்ள parenthesisல இருந்து. fetch 1 பண்ணுங்க. a all fetch all எழுதிருக்கீங்கல்ல, அது fetch 1 அப்படின்னு எழுதுங்க. open close parenthesis. இப்போ அது ஒத்துக்குதான்னு பாருங்க. Let's run it and see if that syntax will allow you. அப்போ திட்டுதல. ஓகே, சோ என்ன பண்ணுங்க, அங்க ரோஸ் 1ன்னு போட்டிருக்கீங்கல்ல, அங்க வந்து ரோஸ் ஆஃப் ஓபன் parenthesis 0 இல்ல 0 parenthesis க்ளோஸ், இது வேண்டாம், ஸ்கொயர் பிராக்கெட் 0. அப்புறமா இன்னொன்னு ஒண்ணு எழுது. இல்லம்மா இந்த மாதிரி எழுதுங்க, நான் எழுதுறேன், இங்க போடுறேன் உனக்கு. சாரி, ஐம் நாட் reading it correctly. இப்படி போடுங்க. ஏன்னா அது லிஸ்டா இருக்குல்ல, அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரோவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வேல்யூ வேணும். கரெக்டா? see if that will allow you. syntax கரெக்டா வருதான்னு பாருங்க, முதல்ல ரன் பண்ணி பாருங்க. வரல. let me see how to access it. நான் பைத்தானோட syntaxல தகராறு எனக்கு. hold on one second, let me check. It returns a list of tuples. Okay. So tuples நம்ம access பண்ணோம்னா அதனோட value, how do you do it? for item in items பண்ணணுமா? ஓகே, எல்லாருமே வந்து for row in rows தான் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, so I think you have to do for item in items ன்னு போட்டு உள்ள நீங்க பண்ணீங்கன்னா வரும் கரெக்டா. சோ அது மாதிரியே பண்ணுங்க. let me go back to your screen. ஓகே, சோ நீங்க வந்து அங்க print அந்த rows equal to my cursor dot fetch 1 பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ரைட்? இப்போ வந்து for row in rows அந்த லைன் 52ல for row in rows ன்னு போட்டுவாங்க லலிதா, லைன் 52ல. ஒரு ரோ தான் இருக்கும், ஆனாலும் அந்த ஃபார் லூப்ல போயிட்டு ஃபார் ரோ இன் ரோஸ் போட்டுட்டு இங்க உள்ள வந்து அந்த ரோஸ வந்து ரோவா மாத்திக்கோங்க.
அந்த rows of 0 1 மாத்திட்டு row of 1 ன்னு போட்டுக்கோங்க. just row of 1 நான் இங்க போடுறேன் பாருங்க. it should work now. அத வந்து indent பண்ணுங்க line 52 please. it is within that. அப்புறம் அந்த இது உள்ள indent பண்ணுங்க. இப்போ இதுக்குள்ள வந்து printம் indent பண்ணுங்க. else அதே மாதிரி அங்க rows of 1 க்கு பதிலா quantity minus row of 1 ன்னு போடுங்க. அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ரோஸ்க்கு பதிலா ரோ ஆஃப் 1. அந்த ரோ ஆஃப் 1 வந்து பெராந்தசிஸ்குள்ள போடணும், அந்த ஃப்ளவர் பிரேக்கெட்ஸ்குள்ள போடணும். சாரி, ஏன்னா அது வேரியபிள்ல. புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்றேன்? நம்ம வந்து தனியா கால்குலேட் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்ப வடையோட குவான்டிட்டி டேட்டா பேஸ்ல 5ன்னு இருந்ததுன்னா அந்த 5ல இருந்து நீங்க கரண்ட் குவான்டிட்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். கரெக்ட் தானே? So அங்க டைரக்டாவே போய் quantity equal to quantity minus the ordered quantity பண்ணலாம் தானே? You don't have to calculate it separately. புரியுதா நான் சொல்றது? Does it make sense first of all for you? Lalita, do you understand what we are doing in line 57? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ரோஸ் ஃபார்வர்ட்ல போட்டுட்டு ரோஸ்ல வந்து we will have the fetch 1ங்கறனால ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் இருக்குங்க மேம். அப்போ அதோட டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம ரோல இது பண்றோம் மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் 0 ஃபர்ஸ்ட் அதோட குவான்டிட்டி வந்து ரோ ஆஃப் 1னா ரோ ஆஃப் 1 தான் நீங்க நம்ம குவான்டிட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளவு குவான்டிட்டி வாங்குறோங்கிறத கம்பேர் பண்ணுங்க மேம். சப்போஸ் இப்போ வந்து ரோ வந்து இது கிரேட், நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தான் நோ ஸ்டாக். எல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம அங்க தப்பு பண்ணிருக்கேன், அதனால தான் நான் கேக்குறேன். லைக் ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபிக்ஸ் தட் லைன் 57. அப்டேட் மெனு செட் குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அங்க என்ன போடணும்? குவான்டிட்டி ஆஃப் ரோ 1ல என்ன இருக்கு? இப்படி so who can tell me what we have to write in the update statement? Okay, Suvita, can you tell me what she should write there in the update statement? Yes, ma'am, I will try. Who else knows what to do here? Ma'am, actually already இருக்கிற குவான்டிட்டியோட நம்ம கொடுக்கிற குவான்டிட்டி we have to subtract ma'am. Correct. So already இருக்கிற குவான்டிட்டி எங்க இருக்கு? என்ன இருக்கு? குவான்டிட்டிலே இருக்கு. row of 1 வேண்டாம், குவான்டிட்டியே அதானே இருக்கு. சோ குவான்டிட்டியை நீங்க என்னன்னு செட் பண்ண போறீங்க? குவான்டிட்டி minus what is the quantity that was ordered right now? நீங்க லைன் 53ல போட்டிருக்கீங்களா என்ன குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க? where do you have that? Which variable contains the value of the current quantity? குவான்டிட்டில தான் மேம் வாங்கிருக்கோம். ஆமாமா, இப்போ உங்களுக்கு இப்ப நான் கேக்குறேன் print what is orderedனா நீங்க எந்த வேரியபிள பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க? மேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஐங்கிறதா மேம். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. So set quantity equal to quantity minus quantity of I. Correct? Yes ma'am. அந்த quantity of I வந்து நீங்க வந்து flower bracketsல போடணும், ஏன்னா அது வேரியபிள். கரெக்ட்? சோ இப்ப என்ன ஆகும்? இப்ப ஸ்டார்டிங்ல வந்து டேட்டாபேஸ்ல 5ன்னு இருந்ததுன்னா
இப்போ ஆர்டர் பண்ணது 3னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும், கரெக்டா? ஸோ அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம, குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு இருக்கிற குவான்டிட்டில இருந்து ஆர்டர் பண்ண குவான்டிட்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறோம். எஸ். இப்ப பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க வேணா, ரன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் யூ கேன் ரன் யுவர் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆர் யூ கேன் கோ டு த டேட்டாபேஸ் அண்ட் ஷோ வாட் ஹேப்பன். கரெக்ட்? கமிட் பண்ணுங்க அப்புறமா அப்டேட்க்கு. Or at the end you can commit. It doesn't matter. You don't have to commit all the time here. At the end of the program you can commit if you want. இங்க கமிட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறமா வேணும்னா நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க வேணும்னா மறுபடியும் உங்களுடைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். if you don't want to go to database, or you can go into the database and check whatever you want. அது என்னது ஆர்டர் கவுண்ட்? இங்க லூப் பண்ணிருக்கீங்களா ஆர்டர் கவுண்ட்காக? ஆமா. அப்ப அந்த ஆர்டர் கவுண்ட உள்ள போடணும் நீங்க. So you need to take that line 89 and put it inside the while loop. அத கட் பண்ணி அங்க மேல போடுங்க, இந்த கமிட்க்கு முன்னாடி. ரைட் தேர். ஓகே, ரன் பண்ணி பாருங்க. see if you have any errors. So row of 1ல என்ன இருக்கு வேல்யூ? என்ன சொல்லுது? what is it saying error? int object is not subscriptable. int of அது இன்டிஜர்னு மாத்தணுமா நீங்க? int மாத்தி பாருங்க. int of row 1. Okay, so why don't you yes ma'am, print பண்ணி பாருங்க row of 1 first. உள்ள பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா எரர் வந்துருச்சுல ஆல்ரெடி. வராது, இதுக்குள்ள மேல போடணும், லைன் 53க்கு மேல போடணும். அந்த for row in rows print row of 1. என்ன வந்தது? ஏன்னு பண்றேன். ஓகே, சோ வடையில இருக்கிற ஏ வருது ஃபர்ஸ்ட். Okay, hold on. So there is a mistake there. Then that's not how you have to access them. So for row in என்ன பண்ணோம் நம்ம இங்க? ஒரு நிமிஷம். my cursor dot fetch 1 பண்ணீங்க, right? print rows பண்ணா இது இந்த மூணும் print பண்ணுது. ஆனா for row in rows print row of 1னா அந்த வடையில இருக்க அந்த 011 பிளேஸ் இருக்க ஏ வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அது தப்பு இல்ல. சோ ஹோல்ட் ஆன். சரி, fetch all மாத்துங்க. fetch 1னா ஒரு ரோ வரணும், அவ்வளவுதான். fetch all, just try to change it to fetch all and try it. 34 வந்ததா கரெக்ட்டா? இப்போ 34 வரும். இங்க அனைவ குவாண்டிட்டிக்கு வந்து இன்ட் போடணும். ஏன்னா குவாண்டிட்டி குவாண்டிட்டி நீ அங்க அது எனக்கு தெரியாது. நீ எங்க வாங்கியிருக்க குவாண்டிட்டி?
int போடணுமாங்க? Why don't you print அந்த row 1 க்கு அப்புறமா quantity ஐயும் print பண்ணுங்க please. Yes, ma'am. I. Yes, ma'am. கரெக்டா வந்திருக்கா? Pretty. ஓகே. சோ இப்போ வந்து அந்த குவாண்டிட்டி வந்து இப்போ என்ன எங்க எரர் வருது? ஏதாவது வந்தது எரர் வருதா? இல்ல மேம். அந்த குவாண்டிட்டி இன்டிஜர் கன்வெர்ட் பண்ணனே கரெக்டா வந்துருச்சு. ஓகே. சோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இப்போ நீங்க அந்த பிரிண்ட் எல்லாம் எடுத்துடலாம். if you don't want remove the prints, comment out the prints. சோ இப்போ பேசிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அந்த ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து லூப் பண்றோம். ஒரு ஐட்டமா அதோட குவாண்டிட்டியை செலக்ட் பண்ணி அது இனஃப் குவாண்டிட்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இல்லைன்னா நோ ஸ்டாக்னு எரர் கொடுக்குறோம். இருக்குன்னா நம்ம அப்டேட் பண்றோம் மெனு ஐட்டமை. கரெக்ட். அந்த மெனு ஐட்டம் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்றதுனால இப்ப நீங்க டேட்டா பேஸ்ல போய் பாருங்க. நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது வடை வந்து 34,6 இருந்தது, ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து அது கமிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா see how much it has. கமிட் பண்ணீங்களா? இங்க கமிட் கொடுத்திருக்கேன் மேம். சோ ஏன் வந்து இன்புட் வந்து 2 of 2 அந்த இன்னும் முடியல, ப்ரோக்ராம் முடியல, கமிட் ஆகல. ஓகே, ரன் பண்ணி முடிங்க இன்னொன்னு. ஓகே, ரைட். சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு மேம். குவாண்டிட்டி 27 மேம் ஆயிடுச்சு மேம். சாரி, அந்த இது சோ கரெக்ட்டா வந்துருச்சா? அப்டேட் ஆயிடுச்சா அப்டேட் ஆயிருக்கு மேம் டேட்டாபேஸ்ல? ஓகே. சோ நவ மறுபடியும் உங்க கோட்குள்ள போய் நீங்க எல்லாருக்கும் காமிங்க. லெட்ஸ் வாக் த்ரூ எவ்ரி லைன் and see what we did. சோ நீங்க பண்ணிடுற அவ்வளோ லூப்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ல முடிச்சிட்டோம். கரெக்ட்? எஸ் மேம். Does it make sense? நீங்க டிக்ஷனரி கன்வெர்ட் பண்ணிருந்தீங்க, அது எல்லாமே இல்ல, ரைட்? Everything is gone now. So can you walk through line by line and explain to everybody what you have done, please? Yes, ma'am. So first here I have imported rejects, and for the MySQL connector I have used all this MyDB and all this. And here I have executed select star from menu items to display the table. And menu items, the menu items are name, vadai, quantity. I have listed the menu items here. And here I have looked through the menu items for item in menu items, and the query is insert into menu items, where we are going to insert name, quantity, selling price, profit, and item sold. The values are item of, we are inserting the multiple இன்சர்ட் பண்ண வேண்டாம், நீங்க ஆல்ரெடி இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பட் ஐ டோல்ட் யூ டு ட்ரை அவுட் தி எக்ஸிக்யூட் மெனி லேட்டர். சரியா? அந்த லைன் 30 to 35 கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்சர்ட் இட் நவ. யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் தி டேட்டா இன் தி டேட்டாபேஸ். கரெக்ட்? சோ நவ இப்போ வந்து நீங்க ஆர்டர் எடுத்துக்கிறீங்க. 2 ஆர்டர் எடுக்க போறீங்க. Yes ma'am. Maximum order count 2. While order count is less than maximum order count, we are getting input from the user, and we are using rejects. We are getting the quantity and the items from the user. Correct. இப்போ அந்த லைன் 45ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்க? கோட்டட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்க சும்மா அந்த ஐட்டம்ஸ் அது நீங்க யூஸ் பண்ண போறது அந்த லைன் 45 கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. தேவையில்லை. So here I initialize I is equal to 0 for the index. For item in items, we are writing the query where we are going to select the name, quantity, item sold from the table name menu items, where name is equal to item. So here my cursor dot execute of query, we are executing the query, and in rows I have fetch all the information from the using the query. So next I'm looping the row in rows in order to calculate the quantity.
So int of quantity of I, if int of a quantity of I greater than row of 1, where the quantity of I is the quantity where the user is giving this quantity, and the row of 1 is the quantity which is already we mentioned here. So if the quantity is greater than, then we will print as no stock. Else we are going to update the table and we are going to minus the quantity. So we are executing the query update menu item. We are setting the quantity is equal to quantity minus the quantity of I. Where we are incrementing here I is equal to I plus 1. And the Go order to the next item in the list. இப்போ 1 வடை 2 காஃபி நீங்கன்னா வடை ப்ராசஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ செகண்ட் காஃபிக்கு போறீங்க. அதனால தான் அந்த ஐயை இன்கிரிமெண்ட் பண்றீங்க. கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. சோ இந்த ஃபார் லூப் பண்ணி முடிச்சிட்டு செகண்ட் ஆர்டருக்கு போவீங்க. அங்க தான் லைன் 62ல ஆர்டர் கவுண்ட நெக்ஸ்ட்க்கு இன்கிரிமெண்ட் பண்றீங்க. சோ 2 ஆர்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஒரு ஐட்டமும் எத்தனை ஐட்டம் இருக்கோ ஒரு ஆர்டர்லயும் அத்தனை வாட்டி அந்த ஃபார் லூப் will loop through. கரெக்ட்? Yes, ma'am. எண்ட்ல எல்லாத்தையும் கமிட் பண்றீங்க. சோ இது கீழே போய் பாருங்க, நீங்க வேற என்னென்னலாம் கோட் எழுதிருந்தீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டன் லைக் யூ பாப்புலேட்டட் இன்டு டிக்ஷனரி. கீழே லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஷனரிஸ் கன்வர்ட் அது வேண்டாம். அப்புறமா இன்னொரு ஃபார் லூப் போட்டு அதுக்குள்ள நீங்க வந்து பண்ணிருந்தீங்க. அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். தனியா குவாலிட்டி கால்குலேட் பண்ணி அத வந்து நான் queryல அப்டேட் பண்ணேன். டைரக்டாவே queryல அப்டேட் பண்ணலாம். அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். Is everybody following what we did? Any questions on this? If everybody understood, please give me a thumbs up, because nobody talks, so I don't know if you understood or not. Okay, good. Thank you. Okay, so I want to, as you are doing this, Lalita, since you are sharing the screen, I'm going to put you on spot. There is also a syntax called fetch all nu nama paathomla. Fetch many nu one irukku. Okay? So I want you to actually show that. What I want you to do is go all the way down. You already had a statement to fetch data from. So the last row இருக்குல்ல 93. Yes, ma'am. அத வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, அதை அன்கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஆன்சர், அந்த ரிசல்ட், அந்த ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்ம பண்ண போறோம் இல்லையா, அதை இந்த ரிசல்ட்க்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட்? சோ இப்போ வந்து அந்த சின்டாக்ஸ்ல வந்து ரோஸ் ஈக்குவல் டு எதுல மேம்? நீங்க வந்து அந்த ரிசல்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ரிசல்ட் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல மேம், இது ஆக்சுவலா நான் சோ இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் பண்றதுக்காக நான் இது பண்ணேன் மேம். அது நான் செலக்ட் ஸ்டார் போடுங்க. இல்லனா அங்க செலக்ட் ஸ்டார் போட்டுருங்க. ஐட்டம்ஸ் இல்ல அதெல்லாம் வெச்சுக்கோங்க, ஒண்ணுமே மாத்தாதீங்க. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மெனு. பண்ணவே இல்ல மேம். ஆக்சுவலா ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்றதுக்காக I just want to select statement. Just do select star from menu items. அந்த ஐட்டம்ஸ் கமா சோல்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் போட்டுருக்கீங்களா, அதை எடுத்துட்டு ஸ்டார்னு மாத்திருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன பண்ணுங்க, அந்த இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு மை கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ரைட்? ஒரு நிமிஷம், 1 செகண்ட், ஒரே ஒரு செகண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. ரோஸ் ஈக்குவல் டு my cursor dot fetch many உள்ள within parentheses size equal to 1 ன்னு கொடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து print rows பண்ணுங்க. சோ இப்ப மேல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணிடுறீங்களா? ஏன்னா அதர்வைஸ் ஐ வில் எக்ஸிக்யூட் ஆல் ஆர்டர்ஸ், அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஜஸ்ட் சும்மா இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையுமே, the whole thing. ஆல்ரெடி அதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, இப்போ இதை ரன் பண்ணுங்க. சரி, என்ன பிரிண்ட் ஆச்சு?
1, vadai, 27, decimal of 15.56. So என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம fetch-ஆலுக்கு பதிலா என்ன பண்ணோம் நம்ம? And you tell me what happened exactly. I'm actually fetch many of size equal to 1ங்கறனால first என்ன item name இருந்தோ அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ size வந்து 2 ன்னு மாத்துங்க. Run it. So what will happen now? Both first item and second item ரெண்டுமே லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. Right? இப்போ fetch manyக்கு பதிலா இப்போ nextல வந்து print rows பண்ணீங்கல next lineல line 95ல அப்புறமா line 95க்கு அப்புறமா remaining rows equal to my cursor dot fetch all னு போடுங்க equal to my cursor dot fetch all அப்படின்னு போட்டுட்டு open close parenthesis பண்ணிட்டு print remaining underscore rows னு போடுங்க. அந்த print rows க்கு அப்புறமா சும்மா ஏதாவது ஒரு empty space print பண்ணுங்க so that you know what is printed in the first and what is printed in the next one. சும்மா print something. Okay, run பண்ணுங்க இப்போ. இப்போ what do you think will happen? Before we run, I want to see I want to ask somebody to guess. Okay, I'm going to ask something. Let's see. Happen now. She has 3 rows in her database. What do you think will be printed in line 98? Meena? Okay. Okay, Manikam, what do you think will be printed? சரியா தெரியல மேம். ஆனா கடைசி Manikam, கேக்குதா? ஆமா கேக்குதா மேம்? Yes ma'am. கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன print line 95 என்ன print ஆகும்? Hello ma'am. சொல்லுமா. Can you hear me? Line 9. Yes. Hello. Line 95ல வந்து row 1 and row 2 வந்து print ஆகும் ma'am. 97ல வந்து 98 I think. அதுல வந்து remaining rows எனக்கு தெரிஞ்சு remaining rows print ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் ma'am. Okay, so let's try that. Let's try and see, Lalita. Let's see what happens, okay? You're right, right? Yes, so remember we talked about when you set up a cursor in line 93, it is getting all the rows first, correct? அதுக்கு தான் நம்ம point பண்றோம் in line 93. You can then control how many rows you want to fetch. When you do fetch all, it's going to get you all the rows, right? So இப்போ வந்து Lalita, why don't you copy line 98 and 99 before 94? And run it now. So what happened? Tell me. Lalita, can you tell me what happened? Ma'am, remaining rows is equal to fetch all, ma'am. So we are printing all the one, vadai, everything, ma'am. And then what happened in line 97? In 97, fetch many of size equal to 2, ma'am. So print rows, already we have fetch everything, ma'am. Everything. So there is nothing left, yes, right? புரியுதா எல்லாருக்கும்? I want you to understand what happens with the cursor and when you do fetch. Did everybody understand what happened? Hari Prasanna, did you get it?
Yes, ma'am. Okay. So that is the difference between fetch all, fetch many, fetch one, and all that stuff. Okay. I wanted you to understand that. So in the fetch many, if you really want to control, you can put size equal to 2. அதுதான் fetch 1 பண்ணும்போது 1 தான் fetch ஆகும், right? But when you use fetch many, you have the option to control the size. You can put size equal to 1, 2, 3, whatever you want. That is the importance of fetch many command. Okay. So I wanted you to understand that there is something like that. Fetch many and fetch all. And we also saw, remember, execute many, right? When I said, like, when you try to do, insert many rows, you can do execute many. Okay. Okay. What else do I wanted to do? So let's see. Any other questions in what we did so far? Okay, so I think one more thing I wanted to teach is, Lalita, I want you to try this syntax, okay? Remember you were trying to convert it into dictionary? Ma'am? Right? நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ண வேல்யூஸ் டிக்ஷனரியா நீங்க மாத்த பாத்தீங்கல்ல? Yes, ma'am. Right? Dictionary So I want list தான் ma'am கன்வெர்ட் பண்ணேன். So there is, you can also change the data into dictionary. So I'm going to give you a syntax which I want you to try. Okay. So try this syntax that I just gave you. So basically what you're going to do is, நீங்க வந்து already select query பண்ணிருக்கீங்கல்ல அதுல. Yes, ma'am. அந்த so இப்போ இந்த fetch all வச்சிருக்கீங்கல்ல, கீழ போங்க சொல்றேன். அந்த fetch all அங்க fetch all வச்சிருக்கீங்கல்ல, அந்த மீதி 97 to 102 கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. We have already completed that. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணுங்க, அந்த my cursor.fetch allக்கு பதிலா fetch 1 பண்ணணும். ஓகே. அந்த நான் கொடுத்திருக்கிற சின்டாக்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அங்க நான் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன். இல்ல நான் கொடுத்திருக்கிற சின்டாக்ஸ் முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டேன் மேம். எங்க மேம் பேஸ்ட் பண்ணனும்? லைன் 93க்கு அப்புறமா. சோ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க, நீங்க அங்க ஜிப்ல அந்த my cursor-னு மாத்துங்க. அது cursor இல்ல, my cursor.column names and my cursor.fetch1 மாத்துங்க. மாத்திட்டு print row பண்ணுங்க. அந்த லைன் 95 வந்து print row-ஆ மாத்திருங்க. Just print the row that you have just. No ma'am. இந்த லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எல்லாம் எடுத்துறோம் மேம். அதெல்லாம் எடுத்துரு. ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் இது. Just print row. The meதி remaining also you can comment out. And the 96, 97, we don't want that. Yeah. Try that. So basically என்ன பண்றோம் இங்க நம்ம, அந்த menu itemsல இருந்து வர டேட்டாவை டிக்ஷனரியா கன்வெர்ட் பண்றோம். Okay. Let's see if that works. Let's try it out. Yes, item ID 1, name vadai, quantity, selling price, profit, item sold. Make sense? So if you want to convert the data into dictionary, and the column names use பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். You didn't have to say first is இது அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா டேட்டாபேஸ்ல ஆல்ரெடி காலம் நேம்ஸ் கொடுத்திருக்கோம்ல. Yes, ma'am. Right? So I just wanted you to know all of these things so that you all can like do it. Okay? So that is one thing that I wanted to teach, and let's see what else is there. இத நான் ஏன் லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணேனா மேம், இப்போ டிக்ஷனரினா கீ வேல்யூ மட்டும் தான் மேம் இருக்கும். நான் இங்க வந்து செலக்ட் இங்க வந்து நான் இது பண்ணிருக்கேன் மேம், லிஸ்டா போட்டுருக்கேன். இல்ல மேம், இங்க நான் நேம் குவாண்டிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் நான் இது செலக்ட் query யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது எனக்கு டிக்ஷனரி கரெக்டா ஒர்க் ஆச்சு மேம். பட் நான் தேர்ட் ஐட்டம் சோல்டு நான் வந்து எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து 3 ஐட்டம்ஸ் இருக்கறனால எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியல மேம். அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை வந்து லிஸ்டா மாத்தணும்.
ஓகே, இன்னொரு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு. I want to teach you. Sometimes வந்து you may want to know how many rows execute and how many rows exist and loop through, right? So அதுக்கு இன்னொரு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு. அங்க அந்த லைன் 94 அப்புறமா you do something. So can you print result dot இல்ல, ஒரு நிமிஷம், my cursor dot row count print பண்ணுங்க. dot row count. Okay, இங்க மேல வந்து yeah, try that. One ஏன்னா நம்ம fetch 1 பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. இப்ப திருப்பி வந்து அந்த row equal to my cursor dot fetch all னு மாத்திருங்க. அந்த டிக்ஷனரி எடுத்துருங்க. அதை வேணா கமெண்ட் பண்ணிட்டு if you want to keep that syntax, keep it. இப்ப வந்து next lineல rows equal to my cursor dot fetch all பண்ணுங்க. Typically we do this, right? We want to get all the rows, my cursor dot fetch all. So இப்ப நீங்க fetch all பண்ணும்போது you don't know how many rows are there, right? So if you want to know how many rows are there and you want to loop through it through a for loop or something, you can use the row count. So let's see, பாத்தீங்களா 3 வந்துருச்சுல answer, right? So this is another way to understand how many rows exist. This is another syntax that you can use in Python. Okay. So I'm just giving you all the things that you can use to help you with coding. What else? I'm trying to see what else I can teach you here. Okay, I think that's pretty much it, at least from what I wanted to teach. Matadala inno konjam advanced concepts. Okay, so anything else, Lalita? Anything else that you want me to cover that that is helpful for database? You all, I'm sure you all at least got an understanding. You don't have to loop through every item. You can directly select the item you want. You can directly select the update you want, right? You don't have to loop through every row, right? Manikam, I am hoping that you understood that part, right? What you have done versus what I'm teaching right now. Did that help, Manikam? Yes, ma'am. Right? You don't have to loop through every item. That's unnecessary looping, correct? You can get to the item which item you want by using the select statement where condition. That is the whole point of using a database, right? Before, when you had a list and dictionary, you couldn't do that, right? You have to loop through every list, every dictionary item. But when you have a database, that's the whole point of using a database is you don't have to loop through every row. You can directly query the exact row you want by using a select statement where item ID or item name, whatever you want to use, you can use it. And same thing, when you update also, you can directly update that particular row. You don't have to again calculate the quantity and all of that. You don't have to do any of that. And when you do that, what happens is when you go to the next order, you already have the updated quantity, right? So now you're using the right quantity and you are going to make sure in the second order, you're already considering what happened in the first order. If the quantity went down and you don't have enough quantity for the second order, you will have the correct answer. Lalita, I think that was the mistake you made, right? Yes, you were not using the updated quantity. Now, when you go directly to the database, you're always going to get the updated quantity, right? So you will never make a mistake. Okay. Anything else anybody want me to cover in the database? Okay. How about the homework problems? Did everybody finish? Is there any questions or help you need about for the homework that you were all supposed to do? I don't know how many people did homework, but are there any questions? Shall I stop sharing, ma'am? Yeah, you can stop sharing, Lalita. Yes, ma'am. Mm-hmm. Any other questions? Anybody with the homework as you were doing, you didn't know how to do it, or you have difficulty understanding the problem? I think last time we did up till week 5 or something. Anything else that you want me to cover? If not, we can end the class. Okay. Nothing else? Nobody wants any other help?
then I think we can end the class then. Everybody, make sure you attend the Flutter class on Tuesday. So that way you all at least will have an introduction. And then I'm going to be the contact for Flutter. Even I'm going to learn Flutter with you all. So make sure you attend the class on Tuesday. And if you cannot attend the class, please make sure it will be recorded. You watch the class before you come on Sunday. Okay? Anything else, anyone? Thanks, Lalita, for sharing the screen. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thanks, everyone. Then we can all drop off, and no other questions. Good luck if you have any exams, and good luck with all the work. And please put in the work. You have to work hard now so that you can get all good paid internships and good jobs. Okay. Please do work hard. Okay then. Take care. Bye. Okay, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you. Ma'am, Yes. இப்போ அந்த கஃபே ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல மேம், எனக்கு ஆமா. ஆக்சுவலி நான் ஜாயின் பண்ணது இந்த பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணது லேட்டா தான் மேம் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு